নমস্কাৰ আমি আজি সকলোৱে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি ইয়াতে একত্ৰিত হ'লোঁ আজি হাফলঙত যোৱাকালি আমাৰ এটা মিটিং এটা আছিলে আৰু ইউনাইটেড খ্ৰীষ্টান ফৰাম ডিমা হাছাৰৰ নিমন্ত্ৰণিতত আমি আহিলোঁ ইয়াতে জড়িত আছিলে ইউনাইটেড খ্ৰীষ্টান ফৰাম অফ কাৰ্বি আংলং আৰু আসাম খ্ৰীষ্টান ফৰাম আৰু আমাৰ বিভিন্ন বন্ধু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মেঘালয় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে ইয়ালৈ কথাটো হ'ল কিয় যে আজি কিছুদিন আগতে এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মানে এটা জ্যেষ্ঠ অনুষ্ঠানৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জইণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ তেখেতে ইয়াতে আহিছিলে এটা খুব শুভ কাৰণৰ মানে এটা মানে মাননীয় জয়া থাউচেনৰ কম্পিউটাৰ লাৰ্ণিং চেণ্টাৰৰ উদ্ঘাটনত খুব ভাল কথা হাফলঙৰ বাসীৰ কাৰণে খুব ভাল কথা আছিলে কিন্তু তেখেতে মানে কি উদ্ঘাটনৰ পিছত মানে এটা মন্তব্য ৰাখিলে যোনটো মানে আমাকে সকলোকে আচৰিত কৰি পেলালে ইমান থলুৱা মন্তব্য যে ইমান তেখেতে জ্যেষ্ঠ মানুহৰ পৰা এটা জ্যেষ্ঠ নেতাৰ পৰা এনেকা আমি মন্তব্য কেতিয়াও ভাবাও নাছিলোঁ আৰু আজিলৈও বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাই যে তেখেতে তেনেকা এটা মন্তব্য ৰাখিলে তেখেতে মানে গোটেই খ্ৰীষ্টান সমাজক মানে এটা দোষী মানে তাকো মানে কি ড্ৰাগ ছাপ্লায়াৰ কৰাৰ মানে অভিযোগ লগাই দিছে আজি বস্তুটো হ'ল মানে কি খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীসকলৰ বা আমাৰ অনুষ্ঠানৰ লগত কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে চবেই জানে আজি হাফলঙত আপোনালোকে যে বহি আছে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ অনুষ্ঠানকেইটা আমাৰ ছেইণ্ট এগনেছ স্কুল 100 বছৰৰ ওপৰত হৈ গ'ল ডন বস্কো আছে ইয়াতে হোলি স্পিৰিট হস্পিটেল আছে কাৰলৈ সেৱা আগবঢ়াই আছে তাতেতো খালি মানুহ আমাৰ মানুহতো নাযায় গোটেই সমাজৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া মানে কি এনেকা এটা মন্তব্য ৰাখিছে আপুনি ভাবি চাওকচোন সেই কণ ল'ৰা ছোৱালী যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত গৈ আছে ইহঁতৰ মনত কি পেলাব যে এই অনুষ্ঠানৰ মানুহখিনি এইটো নেকি আজি অসম চৰকাৰে মানে কি অসমীয়া ভাষাটোৰ মানে এটা চেলিব্ৰেশ্যন এটা চলি আছে অসমীয়া ভাষাৰ মানে গৰিত উভতাই আনিখিনি স্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে চাৰ্চৰ যিমান ডাঙৰ অৱদান আজি বস্তুটো হ'ল প্ৰথম স্কুল স্থাপিত হৈছিলে 1840 চনত আমাৰ মানে কি বস্তুটো হ'ল কিমান পুৰণি ইট ইজ অলমষ্ট আমাৰ নগাঁও মিছন স্কুল 200 বছৰ হৈ গৈছে আমাৰ মানে শিৱসাগৰত কিমান পুৰণি স্কুল আছে আপোনালোকেতো জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰথম খবৰ কাকতৰ হিষ্ট্ৰী যদি অসমত লিখিব লগা হয় তেতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব অৰুণোদয়ৰ কথা অৰুণোদয় কোনে ওলাইছিলে ইট ইজ দ্য বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীজ আৰু কথাটো হ'ল মানে কি আমাৰ নেশ্যন বিল্ডিং সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব আমাৰ দেশৰ প্ৰতি দায়িত্ব লৈখিনি আমি আগবাঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু এজন মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিখিনি এনেকা এটা মন্তব্য ৰাখিব উই আৰ শ্বকড কেলে আমাৰ সংস্কৃতি নহয় দিছ ইজ নট আৱাৰ কালচাৰ দিছ ইজ নট আৱাৰ ৱে অফ লাইফ দিছ ইজ নট আৱাৰ ইথোছ তেখেতে মানে কি ইমান থলুৱা মন্তব্যটো আমাক সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক মানে এটা কিবা খাৰা কৰি দিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে জানে যে ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনজাতি বিভিন্ন ভাষী মানুহ বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বসবাস কৰি আছে ইয়াতেতো কোনোদিনা সেইটো প্ৰব্লেম কেতিয়া নাছিলে এতিয়া মানে মানুহক লগোৱাৰ চেষ্টাত এটা লাগি আছে আমি অলৰেডি চাইছোঁ মণিপুৰত কি হ'ল আমি কি এতিয়া মণিপুৰৰ ঘটনা ইয়াতে ঘটাব খুজি আছোঁ নেকি আমাৰ সেই দুখীটো আমাৰ সেইটো লাগি আছে কেলে আমাক আৰু আমি এতিয়া ডিচিকো লগ পালোঁ আমি প্ৰশাসনক মানে যিহেতু আমাৰ নিৰাপত্তাটো প্ৰশাসনে দিব লাগিব আমি প্ৰশাসনক কৈছোঁ যে আপোনালোকে উচিত বিচাৰ কৰক তদন্ত কৰক আৰু মানুহখিনিক মানে যিখিনি মানে উচিত বিচাৰ কৰিখিনি আপোনালোকে যি কৰিব লাগে কৰক কেলে আমি দুখী আৰু আমাৰ এতিয়া মানে এটা ভয় এটা সোমাই গৈছে আমাৰ মানে মণিপুৰত হৈ যোৱাৰ পাছত এই মানুহসকলৰ মানে এটা ভয় সোমাই গৈছে যে তাহাঁতৰ নিৰাপত্তা যে এনেকা এটা মানুহ যদি মন্তব্য দি থৈ যায় তে মানুহখিনিৰ মনত কি থাকিব চ' আপোনালোকক মানে এই কথাখিনিয়ে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰেছ ৰিলিজত আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ ৰাইজসকলে মানে কথাখিনি বুজি পাব
আৰু আমি মানে সকলোকে কৈছোঁ যে কাৰো প্ৰতি আমাৰ দেশৰ মানে যোনটো সংবিধান চবকে সন্মান চবকে মৰম চবকে স্নেহ লগাই কিনে আমি আগবাঢ়োঁ আমি সেইটোকে কৰোঁ ভাল কাম কৰোঁ আজি কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ খুলিছে ভাল কথা আমি সকলো যদি অলপ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন He is the Vice President of the United Christian Forum of 𝐷𝐒𝐻𝐿। नमस्कार आज हमारे यहाँ यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ऑफ 𝐷𝐒𝐻𝐿 यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ऑफ 𝐒𝐷𝐵 असम क्रिश्चियन फोरम और मेघालय से कुछ दोस्तों यहाँ पे आज हमें आमंत्रित किया गया था कल एक बैठक हुई थी यहाँ पे जहाँ पे हाल ही में एक वक्तव्य रखा था डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने एक शुभ अवसर जो यहाँ पे जया थाउसेंड लर्निंग सेंटर के जो उद्घाटन जब हो रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही उत्तेजित मंतव्य रखा है जहाँ के वहाँ पे बोला गया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे जो सब्सटेंस अब्यूज के वितरण में लगे हुए हैं जिसके वजह से यहाँ के समाज का समाज खराब हो रहा है हम लोग ये बात सुनकर हम लोग इतना हैरान हो चुके हैं इतना दुख पहुँचे हैं क्योंकि अगर आप लोग हाफलॉन्ग में है आप लोग को मालूम होंगे कि यहाँ पे जो हमारे जो एजुकेशन जो है उत्तर पूर्वांचल में अगर आप देखेंगे हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने सालों से है इंडिपेंडेंस से ज़्यादा से है हाफलॉन्ग के रहने वाले लोग भी बोलेंगे अगर हम लोग का सेंट एग्नेस स्कूल देखेंगे वो तो 100 साल से ऊपर भी है डॉन बॉस्को स्कूल में देखिए यहाँ के जो लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो भविष्य के लिए अच्छा है अगर आप सोचिए तो एक समाज में अगर बोलेंगे कि वो जो जितना भी वो चर्च का लीडर है वो ड्रग सप्लायर है बोल के वो बच्चों का मन में क्या होगा एक खराब इमेज एक तो क्रिएट कर रहा है ना और हमारे यहाँ पे आसाम में बोलो या 𝐷𝐒𝐻𝐿 में बोलो या हाफलॉन्ग में बोलो हम लोग तो प्रेम से रहने के लिए हम लोग कई सदियों से एक ही साथ रह रहे हैं तो हमारा ये अभी अनुरोध है कि हम लोग डीसी से भी मिले अभी डीसी से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो उन लोग एक्शन ले क्योंकि ये बात ठीक नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे आके हमारा संस्कृति हमारा धरोहर हमारा जो कल्चर है उसका विपरीत जाके एक ऐसे मंतव्य रख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का इतना दुख पहुँचा है और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लोग बार बार हम ये दोहरा रहे हैं आज असम सरकार आसामीज लैंग्वेज का सेलिब्रेशन कर रहा है कल से शुरू हुआ था आज हम लोग जानते हैं कि आसामीज लैंग्वेज का पहला न्यूज़पेपर आप लोग तो जर्नलिस्ट है द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज अरुणोदय किसने निकाला था हम लोग का नेथन ब्राउन माइल्स ब्राउनसन ओलिवर कटर वो जो बैप्टिस्ट मिशनरी थे द फर्स्ट स्कूल इन असम 1840 में कहाँ पे हुआ था शिवसागर में तो हमारा कंट्रीब्यूशन इतना होने के बावजूद जो ये ऐसे मैंने बोलने में शर्म आता है हमको कि ये मंतव्य रखने के लिए जैसा रखा है हम लोग को ठेस पहुंचा है हम लोग अपील कर रहे हैं अपना भाई बहन लोग को जो हम लोग का ये दुख समझे हम लोग प्रशासन से भी यही बोल रहे हैं कि ये सब बात कभी नहीं होना चाहिए और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो आइन मुताबिक अपना काम करे थैंक यू Yeah. Okay. First of all, let me begin with a formal words of gratitude to all the media people that you have given us your time to be with us this morning. We are extremely sorry that we could not come on time due to our engagement with the government official. But this time, yes, as we have invited you to speak to you
and to speak to the people that, especially in connection with the statement made by the gentleman, Mr. Jain, in regards to the Christian community in 𝐷𝐼. We are really disturbed, we are really pained, we are really shocked that the church has been put to this type of allegation, and for that we have made a press release which I will read out. Assam Christian community outraged by VHP leaders' remark demands immediate action. 𝐷𝐼, November 5, the United Christian Forum of 𝐷𝐼, the United Christian Forum of Karbi Anglong, the Assam Christian Forum have expressed deep shock and dismay over the divisive remarks made by Sri Surendra Kumar Jain, the International Joint General Secretary of the Vishwa Hindu Parishad. Mr. Jain's statements made during the inaugurations of the Zoya 1000 Computer Learning Center on October 27th at 𝐒𝐀𝐑𝐄 Chatrinivas Building, Haflong, 𝐷𝐼 District, were seen as an attempt to malign the Christian community and undermine the harmony of the region. The occasion was intended to honor the memory of Sri Zoya 1000, a well-respected freedom fighter who is cherished by all communities of 𝐷𝐼 and the country at large. By using these significant events as a platform to condemn and divide communities on religious grounds, Mr. Jain's comments are perceived as a dishonor to the rich legacy of Sri Mati 1000, who stood for unity and secular values. We believe that Mr. Jain's baseless accusations against the church and the Christian community are not only harmful, but seem to be a deliberate attempt to malign an entire faith community. His statements undermines the invaluable contributions of the Christian community to this region, stated a representative of the Assam Christian Forum. The Christian community has played a transformative role in the Northeast since pre-independence, actively working in areas such as education, healthcare, social welfare, literature, media, relief, rehabilitation, and sustainable development. The Christian community's work has had a lasting impact, bringing positive change to countless lives and promoting the welfare of all. Mr. Jain's remarks suggesting the church's involvement in illicit activities are unsubstantiated and inflammatory. Such divisive rhetoric sows seeds of mistrust and damages the spirit of unity that has long allowed diverse groups to coexist peacefully in the district of 𝐷𝐼. These comments are seen not only as an insult to the entire Christian community, but as an effort to disrupt the harmony that has been the foundations of the region's progress. In response, the Assam Christian Forum strongly urges community leaders and representatives across organizations to refrain from making inflammatory statements that endanger communal peace. The Christian community calls upon all sectors of society to stand united against divisive language and to reject such harmful rhetoric. The Christian community in the Northeast remains steadfast in its mission of compassion and service to all.
It will continue to support the welfare and development of the region, working for the good of all communities with a commitment to human dignity and inclusiveness. Thank you so much. That is the press release that we would like to make this morning, and the spokesperson of আৰু ডি চিয়ে মানে কথাটো শুনিলে, মানে তেখেতৰ মানে কি মানে অফ দি ৰেকৰ্ড যদি মই কথা পাতোঁ, তেখেতে গম পাইছে কথাটো। এতিয়া কথাটো হ'ল মানে কি পৰিস্থিতি যেনেকা, তেখেতে কৈছে উইল লুক ইন টু দ্য মেটাৰ, সেইখিনিয়ে কথা ক'লে। আই এম নট ছেটিছফাইড। উই উইল, আমি এতিয়া মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ, এণ্ড উই হেভ আস্কড that appropriate action should be taken, and we are waiting for the action. The ball is in their court. Yeah, one thing that deserves us He wants that man given by the Jagadambal, some leader of RSS. After that incident was happened in Maidan. Two young men has died. Killed by the police. Really, in January 2018. After that, this situation will not be repeated. Yeah. No, that is, the question is that, you see, we are struggling. The entire Northeast is struggling. We have seen Manipur burning for the last 19 months. Ho gaya. How much suffering we are going to see? Yesterday, when I was coming from Guwahati, I can understand the plight of the people. Such a difficult terrain. আহা যোৱা কিমান দিগদাৰ, তাৰে মাজত মানে আমি আৰু মানে অশান্তি কৰিলে লাভটো কি আছে? উই ৱান্ট ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া মই ভাবি আছোঁ যে ইয়াতে টুৰিজম আহক, ইয়াতে অলপ মানে ভাল কাম হওক, ইয়াতে এভৰিথিং। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানকেইটা আছে, আজি মানে কি আমাৰ মানুহখিনি ডিমৰেলাইজড। ইফ আই টেল ইউ that you are a drug supplier, how will you going to feel after making so much of contributions? If it was a মানে বস্তুটো হ'ল বহুত কথা আমাক বহুত কৈ থাকে, but this is undigestible. মানে for a community who has contributed so much in the field of education, in the field of health, আপোনালোকে চাইছে এসময়ত for এটা বেমাৰী যাবৰ কাৰণে সি হয় গুৱাহাটী যাব লাগে, নহ'লে ডিফু যাব লাগে আগতে। এতিয়া হলি স্পিৰিট হস্পিটেল অহাৰ পাছত we are trying with lot of difficulties. It was free. Father Tom was instrumental in establishing the hospital out here. After doing all that, if somebody is going to tell you that you are involved in the supply of drugs, it is absolutely humiliating, I would say. Any kind of deadline you have given to the memorandum copies or not? See, question is that, you see, basically we have not given a deadline. I think so. We are all responsible people of society. We have all got responsibility. DC definitely he is under tremendous pressure, but we want to see action, and we are not going to keep quiet. But definitely we have to give a space to everybody to work, and as responsible citizens, we have told the deputy commissioner, and we want him that the action should be taken. We are taking up the matter in Guwahati with the security people also, the additional DGP who is in charge of internal security. We will take up the matter with them. If not, then if we don't see response, we will take up the matter with the governor also later on. But we are giving the time, so we are giving little time to the DC also. But we want some tangible action to be taken, because we cannot allow somebody to make a sweeping statement and just get away with it. Na? Yes, we have seen that Northeast is a very sensitive area. Yeah. Different communities Yeah. living together. Secondly, in Assam also you can see that every community is enjoying every community's festival. Recently, Yes. Diwali has also gone. Yeah. So such kind of statement, such people coming from outside giving such statement, it does not ruin the peaceful situation of the Absolutely. Question is that, you see, problem is that, you see, we are all together. And suddenly a statement is made by one particular community. Yeah. And what happened? A doubt of apprehension is put about everybody. Are he has gone. Now I am thinking that person is there. He may be also like that, which is not true. You're trying to say that the person who is behind him, whoever, the
person who come and give the statement, but the person who sits beside him, people think that he may be the person also. No, I'm saying that what happens, you see, they say he's a doctorate, na? Dr. Surendra Singh. And he is representing Vishwa Hindu Parishad. So he's a responsible person, educated person from a very reputed organization. The statement which he has made does not reflect that one. What I'm trying to say is that there might be something which is behind his mind and which is very worrying for us, given the fact that we have got a very large footprint of different ethnic groups out here. So that sort of statement is very, very sensitive. Secondly is that the occasion, जो समय वो बात बोला है, तो जोया थाउसेंड तो हम लोग का फ्रीडम फाइटर है, इसलिए हम लोग का दिल में आ जाता है, it is a disrespecting of our freedom fighter, who is a symbol of our unity, a symbol of the freedom for the people, not only in Dima Hasao, for the whole of India. So that really pains us. दिल में खराब लगता है, क्योंकि हम लोग का इतना उसका मुट्ठी हम लोग रखा है, इतना ऑनर कर रहा है, वो ओकेजन उसका मेमोरी में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला, आई के दीमा हसाव का आदमी लोग को पूरा डिवाइड करने के लिए, तो it should not be a symbol of division, especially with our freedom fighters. Especially being the local resident Yeah. of Aflon. Yeah. So what's your suggestion for the people coming from outside for making such statement? What should they need to do? Well, we have the law, we have the constitution, we have the freedom of speech, and I believe that no one has the right to speak against another community. We have to be a very good Hindu, we have to be very good Christians, we have to live together, we have to be a good Muslim or Islam, whatever. We have to live together in peaceful coexistence. That has been experienced here in Dima Hasao for the last many years. Only thing that being a protected area, Yeah. there need to be some toolkit from the administration, local administration, that not the people coming from outside should not pollute, should not cross that limit. Yes. Only thing there must be some toolkit, so they should not cross this limit. No, see, question is that, you see, when we talk about freedom, my freedom ends when Charleston wrote, if I am swinging a stick, my freedom to rotate a stick ends where your nose begins. If my stick hits your nose, I am intruding into your thing. The restriction, we can put a law. The law is there. But we must also know that we are living in a human society. I cannot say something which is going to hurt your sentiment. And that is why we said, we strongly urge community leaders and representatives across associations and organizations to refrain from making inflammatory statements that endanger communal peace. And so we have to be restricted. No? Today, what happens, you see, we need to respect our neighbor. In fact, in Christianity, one of the biggest commandments is that love your neighbor as myself. When we say that one, it is not said that my neighbor will always be a Christian. No? He may be a Hindu, he may be a Muslim, he may be a Sikh. So loving my neighbor is more important. And that is what we follow. And respecting that one. But the question is that if somebody is going to abuse us every time, it is becoming untenable. Huh? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Solidarity with them and to console them at this time of pain. Thank you for this opportunity to interact with you. As you know, the situation that has happened, and we are talking about living together in peace and harmony, the culture of peace and
solidarity, which has been a feature of all our peoples in the region in Northeast India, especially in this area. We want to support that. And if there's anything that has happened to implicate that one community, a Christian community, is committing or is promoting something that is adverse to the society, that is very wrong, and we want to convey the message that this should not be happening. So also we are requesting the district authority to take the matter seriously. On one aspect, I appreciate you because you all have a role, and I request and appeal that as a media fraternity, you protect democracy, you protect secularism, and give a fair and clear reporting and participation in the conveying of these messages to society. So together, as we work together, we promote peace and harmony in the society. Thank you.